Hi guys, see you again in chapter 4 chemical bonding. We're still in subtopic 4.3 orbital overlapping and hybridization, but this is the third part of hybridization process that we are going to focus on structure with multiple bond. So guys, let's start. Okay guys, as usual, we are going to focus on the process first. Okay, you need to know the step, how to describe the hybridization process for the structure with multiple bond. So the first step, as usual, you need to draw the Lewis structure. Okay, so you wajib lukis the most plausible Lewis structure, and then write the electronic configuration for the central atom or ion and for the surrounding atom. Step number 3, draw the valence orbital diagram for the central atom and surrounding atom with multiple bond. See, so this is the difference between structure without multiple bond and with multiple bond at the third step. Okay, di mana kalau awak lihat before this, without multiple bond, we just focus on the valence orbital diagram for the central atom. But now, you need to write the valence orbital diagram for the surrounding atom with multiple bond with central atom. Okay. So, surrounding atom yang tak buat double or triple bond with central atom, you tak perlu fokus dah. Okay, you kena fokus kepada surrounding atom yang buat double or triple bond with central atom. So, you kena buat hybridization process. And then step number 4, draw the orbital overlapping. And the last step, you need to explain about the formation of sigma bond and the formation of pi bond. So, kita kurang satu step dekat sini. For the multiple bond, no need to predict the molecular shape because banyak benda yang you kena ambil kira. Okay guys, so now we focus on the example. Here we have the molecule C2H2. So we are going to look at the hybridization process for C2H2. Okay guys, so as usual, we need to draw the most plausible Lewis structure for C2H2. So you need to draw the skeletal structure first for this molecule. Okay, so this is the skeletal structure, and then what we need to do is we need to calculate the total valence electron. So carbon here will be our central atom. So now central atom kita ada dua kelas. Before this kita cuma ada satu. Now kita ada dua. So carbon ini adalah central atom. So both here adalah central atom. Okay, so carbon placed in group 14, so the valence electron is 4 electron, while hydrogen placed in group 1, so valence 1 electron. So we know that carbon consists of 2 atoms, while hydrogen also consists of 2 atoms. So the total electron here is 10 electron. See? Okay, now check here. So we know that hydrogen, pastikan surrounding atom mesti octet, but hydrogen dia takkan octet, dia hanya boleh duplet. Okay, so hydrogen here already duplet and here also, but the carbon here not octet yet. Okay, so look at the total electron here. Okay, before kita tengok yang lain kan. So total electron here kita baru ada 2, 4, 6, but we have 10 electron here. So the extra electron normally kita akan letak pada central atom. So like this. Okay, sebab kita ada 2 central atom, so kita bahagi sama rata lah. 2 elektron diberi pada karbon yang pertama dan 2 elektron diberi pada karbon yang kedua. And now check 2, 4, 6, 8,
10. So kita ada 10 elektron. But this carbon not octet yet. So remember class, element that placed in period 2 must octet. Okay, mesti octet. Sebab carbon juga tidak termasuk dalam exception to octet rule. So dia wajib octet. So how? So you need to make a multiple bond between this carbon. Okay, so how? So kena ambil lone pair yang ada ni. So kita ambil lone pair ni, kita buat double bond. So saya padam, so saya akan buat double bond. Satu double bond kat situ. Okay, so adakah carbon kita sudah octet? So now check. So this carbon 2, 4, 6 electron not octet yet. But this carbon 2, 4, 6, 8 already octet. So how nak jadikan kedua-duanya octet? So kita kena ambil lagi elektron ni, lone pair ni untuk jadikan triple bond. So kita padam yang tu, kita buat triple bond. And now you check, both carbon already octet. Kedua-dua carbon telah capai 8 elektron. So this is the most plausible structure for C2H2. Kalau you tak percaya, you boleh calculate the formal charge. Okay, so dekat sini saya tak tunjuk pengiraan formal charge. Okay, next we are going to predict the electron group for the central atom. Okay, look here class. Okay, both central atom here, okay, the electron group adalah 2. Kenapa? Sebab satu carbon atom dekat sini ada satu single bond, ada satu triple bond. So remember, one triple bond equal to one electron group. So we have 2 electron group. So the arrangement is linear and the type of hybridization for 2 electron group is sp. So ini you kena tentukan dulu siap-siap. Okay? And then step number 2, write the electronic configuration for the central atom and for the surrounding atom. So you need to refer to the table relative atomic mass to find the proton number for each atom. So this is the electronic configuration for carbon, and this one the electronic configuration for hydrogen. Okay, so now we go to step number 3. Step number 3, draw the valence orbital diagram for the central atom and surrounding atom with multiple bond. Okay, so sekarang kita tidak ada surrounding atom with multiple bond. Yang kita ada cuma carbon, which is 2 central atom. Hydrogen dengan carbon tidak membentuk multiple bond. So tidak perlu buat valence orbital diagram. So oleh kerana carbon dengan carbon dekat sini, dia punya electron group sama, type of hybridization sama. So kita hanya buat sekali sahaja. Okay, before you write the valence orbital diagram, what we need to do, we need to identify the type of bond involved here. Okay, so kita ada sigma bond between carbon and hydrogen. One sigma bond because here we have one single bond. And we know that triple bond should consist of one sigma bond and 2 pi bond. Okay, so ini you kena tahu sebelum you lukis valence orbital diagram. Okay, now kita nak lukis valence orbital diagram for carbon atom. So we know that just now dia punya valence electronic configuration untuk carbon tadi adalah 2s2 2p2. Kita ambil terus outermost shell dia. And then baru kita buat dia punya orbital diagram. Okay class, so now tengok dekat kita punya structure tadi. So kita tengok pada satu side of carbon saja. Kita lihat pada satu side of carbon sahaja. Ini kita fokus pada carbon yang ni. Okay, carbon yang pertama. Actually carbon yang kedua pun
adalah sama. So you tak perlu buat valence electron orbital diagram ni 2 kali lah. Okay, you hanya buat sekali sahaja sebab sama. Alright, so apa yang you kena fokus dekat sini, tengok pada carbon ni dia ada satu sigma bond that form with hydrogen dan satu sigma bond that form with the other carbon here. Okay, at the same time dia ada 2 pi bond that form between this carbon also. So dia ada 2 sigma bond dan 2 pi bond. Tengok 1, 2, 3, 4. Bermaksud dia kena ada 4 single electron. Okay, untuk dia sharing with hydrogen form sigma bond dan sharing with the other carbon here form 1 sigma and 2 pi bond. So here kita cuma ada 2 single electron sahaja. So tak cukup nak hasilkan 2 sigma bond dan 2 pi bond. So we don't have any lone pair here. We didn't have. So what we need to do with this electron yang berpasangan, kita kena buat promotion of electron. So you need to promote this electron to this orbital. So dia akan jadi like this. Okay guys, so kita dah promote satu elektron ke dalam bilik yang kosong ni kan. Okay, dalam orbital yang kosong. So dia akan dapat 4 single electron. Okay, so for this single electron, 1 for sigma, 1 for sigma, another 2 for pi bond. Cukup tak? Cukup kelas. Okay, satu carbon ni akan ada 2 pi. Okay, 2 pi dan 2 sigma. So nampak? Okay, saya dah siap-siap asingkan. Okay, untuk hybridization, dia akan fokus kepada sigma bond sahaja. So hybridization akan hybridkan satu orbital S, okay, satu orbital S with satu orbital P. Nampak Kita akan hybridkan satu orbital S dengan satu orbital P. So like this. Dan kita tahu kelas, pi bond, okay, sigma bond sahaja untuk hybrid orbital. Pi bond dia akan guna original orbital di mana dia akan overlap side to side. So your hybridization just now yang kita dah identify pada permulaan step tadi adalah SP. Okay, so kita akan hybridkan orbital S dengan orbital P dan you akan dapat macam ni. Okay, so you akan dapat macam ni. When you hybrid the one orbital S with one orbital P, so you will get sp hybrid orbital. So this one for sigma bond. Okay, ini untuk sigma bond di mana dia akan overlap in between carbon and hydrogen and carbon with this carbon. Okay, another 2 electron here, dia akan buat pi bond. Nampak tak? Okay, so this pi bond, dan Madam dah cakap tadi, dia bukan datang daripada hybrid orbital. It should come from the original orbital, either 2p, 3p, 4p, alright? So dia akan jadi unhybridized 2p orbital. Okay, so kita tak ada buat hybrid orbital. So actually for this carbon, carbon yang berada kat sebelah ni juga sama. So carbon yang nombor 2 ni pun dia punya valence orbital diagram adalah sama. So you can see here dia juga ada 2 sigma bond, so like this, and 2 pi bond, so like this. Sama. So you tak perlu buat 2 kali. Okay, next step number 4, we need to draw the orbital overlapping. Okay, so we already predict the valence orbital diagram just now. Okay, so sekarang kita nak lukis. Okay, ini structure dia agak banyak yang awak kena lukis sebab kita ada sigma bond and pi bond. Okay, we focus on the sigma bond first between carbon and carbon, carbon and hydrogen. Okay, just now we already predict that these both carbon
the type of hybridization is SP. It means that the loops, kan ada berapa kelopak bunga yang nak kena lukis. So akan ada 2 kelopak bunga for each carbon. So dia akan overlap. Okay, so awak kena lukis macam ni lah. Okay, so this is the sp hybrid orbital. We know that the arrangement is linear. Don't forget to label your orbital. Okay, so this one for carbon and carbon. So don't forget to label each loop here sp, sp. Okay, so kedua-duanya adalah sp. Dan we know that satu elektron daripada carbon sebelah kiri dan satu elektron daripada carbon sebelah kanan, dia share, dia akan overlap. Okay, so dia membentuk sigma bond. Kita dah dapat satu sigma bond between carbon and carbon. And now kita nak buat untuk hydrogen. Okay, if you still remember, hydrogen, the electronic configuration 1s1. Okay, so what is the original orbital? Ingat bila surrounding atom yang tidak ada double bond with central, kita just lukis original orbital dia. So original orbital yang kita ada pada valence elektron dia adalah 1s. So 1s shape dia macam mana? Circle kan? Spherical. So awak lukis spherical shape. So like that class. Okay, so you draw the spherical shape for hydrogen. Lukis kiri kanan sama ikut macam Lewis structure. Okay, don't forget to label. So this one for hydrogen come from with 1s orbital, like that. Okay, so kita tahu satu elektron hydrogen, okay, here overlap with another electron carbon here kan. So dia akan dapat sigma bond. Kena buat arrow kat dalam ni. Okay, so here kita dah dapat sigma bond between carbon and hydrogen. So untuk sigma bond dah siap kelas. Nampak tak? Dah siap. Okay, so sekarang kita nak buat untuk pi bond between carbon and carbon. So we have 2 pi bond. So you kena buat 1 by 1. Okay, untuk pi bond, we are going to draw the original orbital, not the hybrid orbital. Okay, just now kita dah tahu untuk pi dia datang daripada unhybridized 2p carbon atom. Unhybridized. So kita tahu p orbital. Masih ingat lagi tak kelas? P orbital. P ada 3 jenis orbital. Ada px, ada py, ada pz. So antara 3 orbital p ni awak boleh pilih yang mana awak suka. Okay? Suka hati awak nak pilih yang mana lah. Alright? Okay, kenapa? Sebab nanti kita nak label dia. Okay, awak boleh pilih mana-mana sahaja. Alright, so sekarang kita tahu satu carbon akan ada 2 pi bond. Okay, so kita buat overlapping pi bond yang pertama. Alright, so you akan buat macam ni lah. So saya buat yang pertama. Contoh saya lukis 2px. So ini saya label 2px. Okay, sama juga sebelah sini pun kena overlap 2px juga. Okay, sebab untuk side to side overlapping, you tak akan nampak macam end to end overlapping. So how you kena label dia macam ni. Okay, so labelkan. So ini adalah 2 overlapping between 2 loops, 2px. Dia akan hasilkan 1 pi bond. So dalam ni ada elektron. Okay, so elektron yang akan overlap antara satu sama lain. Nampak? Satu arrow ke atas, satu arrow ke bawah. So dia akan overlap. Okay, so sebab dia jauh kelas, so tak nampak side to side overlapping. That's why kita buat garisan ni. Menunjukkan sebenarnya orbital ni adalah side to side overlap. Okay, yang ni saya buat 2px. Boleh je awak nak tulis 2py pun boleh. Okay, next saya buat pula 2py. Okay, nak buat 2pz pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so ini adalah 2py from the left side carbon. Okay, and then saya buat lagi satu
2py from the right side carbon. Alright, so like this. Okay, so don't forget to label. See? Okay, so kita dah ada 2 pi bond. Alright, so awak dah boleh lihat dekat sini dah. So this is the orbital overlapping for C2H2. So kalau awak lihat this structure, this overlapping orbital sama je macam Lewis structure ni kelas. Cuma dia lukis dalam bentuk bunga-bungaan yang cantik gitu. Okay. So kita dah dapat, kita ada 3 sigma bond here and 2 pi bond. So ingat, pi bond ni kita guna original orbital. Okay, kalau ikutkan kelas, sebenarnya pi ni dia overlap macam ni kelas. Macam ni saya lukis kat tepi ni. Okay, tapi sebab tak nampak dia punya overlapping tu, that's why kita kena buat garisan tu. Patutnya dia overlap macam ni. Tapi sebab tak nampak garisan tu, sebab tu kita buat benda ni. Okay, garisan ni tunjukkan sebenarnya dia overlap antara satu sama lain. Okay, so last step as usual you need to explain the formation of sigma bond and the formation of pi bond. Alright, so ini adalah explanation dia. Okay, untuk sigma bond, dia kita tahu tadi dia in between carbon and carbon and hydrogen. Carbon and carbon adalah overlapping of one sp hybrid of carbon with another one sp hybrid of carbon atom. But for the carbon and hydrogen, it will overlap between one sp hybrid orbital of carbon with one s orbital of hydrogen. So how to explain here? It depends on your orbital overlapping. So awak tengok je dan awak boleh explain. And then for the pi bond, sama, you tengok tadi, dia berlaku yang pertama overlap between 2px. Nampak ada perkataan unhybridized. Okay, 2px unhybridized of carbon atom with 2px unhybridized of carbon atom. Maksudnya sama kan, sebab carbon tu sama. Dan lagi satu between 2py unhybridized orbital. Okay guys, next we look at the other example here. We have carbon dioxide. Okay, so as usual, we need to draw the Lewis structure, the most plausible Lewis structure for CO2. Actually, kita dah pernah discuss dalam subtopic 4.1. So, dekat sini saya terus lukis sajalah, ya. Okay, so this is the most plausible Lewis structure for carbon dioxide. Alright, so apa yang kita kena buat before we go to the next step? We need to identify the electron group for each atom. Okay, kali ni surrounding atom termasuk juga. Okay, kenapa? Sebab kita punya oksigen ni dia ada buat multiple bond, which is the double bond between the central atom. So it means that this surrounding atom, you kena buat hybrid orbital. Okay, wajib buat hybrid orbital. Okay, kita identify dulu untuk carbon atom. So, untuk carbon, kita tahu elektron group dia ada 2. Sebab apa 2? Sebab kita ada 2 double bond at the carbon here. So, 2 electron group. So, the arrangement linear and the type of hybridization is sp. While for the oxygen, both oxygen here, kedua-dua oxygen kat sini, the electron group 3 electron group. Why? Because dia ada satu double bond dan 2 lone pair. Okay? And the electron group arrangement trigonal planar. The type of hybridization is sp2 because 3 electron group. And then macam biasa sebelum tu awak kena tentukan okay, dia punya electronic configuration untuk step yang kedua. So untuk central atom and untuk surrounding atom. Okay, yang ni sepatutnya you all dah mahir buat lah. Alright, so both carbon and oxygen here you kena buat nanti dia punya valence orbital diagram. Okay, fokus kepada dia punya
outermost shell. Yang ini yang kita akan lukis orbital diagram. Okay, so before we draw the valence orbital diagram for the central atom and the surrounding atom, which is oxygen just now, okay, we predict the type of bond involved here. Okay, we know that one double bond will consist of one sigma bond and one pi bond. Here also same, one sigma, one pi bond. So like that. Okay, boleh nampak? So, bila dah tentukan macam ni, baru kita akan buat dia punya valence orbital diagram. Okay, we focus on the carbon atom first. Okay, look here, carbon. Carbon consists of 2 sigma, 2 pi bond. Okay, it means that carbon should have 4 single electron untuk membentuk 2 sigma bond dan 2 pi bond. Okay, just now we know that the valence electronic configuration for carbon is 2s2, 2p2. This one. Okay, and then we draw the orbital diagram. Okay, so the orbital diagram here, this one for the from electronic configuration. Okay, so kita tengok pada carbon ni tidak ada lone pair. Kalau macam ni dia menunjukkan lone pair. Kita baru ada 2 single electron. So tak cukup untuk buat 2 sigma bond dan 2 pi bond. So what we need to do, we need to promote one of the electron here to this orbital. Okay, so you akan dapat like this. Okay, so you akan dapat macam ni, 2s1, 2p3. So sekarang check, cukup tak nak buat 2 sigma bond and 2 pi bond? Yes, 1, 2 untuk 2 sigma bond, 1, 2 untuk 2 pi bond. See? Okay, for the type of hybridization, just now kita dah predict tadi kan, which is for carbon, the type of hybridization is sp, the linear arrangement. So we are going to hybrid the 2s orbital with 1, 2p orbital. Kita cuma ambil satu orbital 2s, satu orbital 2p sahaja. So untuk dapat sp. And then awak akan dapat macam ni. Okay, you akan dapat sp hybrid orbital with 2 electron. Okay, this one for sigma bond. Okay, ingat hybrid adalah untuk sigma. Unhybridized 2p orbital for pi bond. Ingat, pi bond kita akan guna original orbital. Okay, bukan hybrid orbital. Okay, this one for carbon atom. And then kita kena buat juga untuk oxygen atom. Why? Because this oxygen atom, both oxygen atom here make a multiple bond, form a multiple bond with carbon atom. Okay, so you kena buat hybrid orbital untuk dia juga. Dan kebetulan oksigen dua-dua ni sama. Sebab apa? Dia ada 2 lone pair, 1 sigma bond, 1 pi bond. Sebelah sini pun sama juga. So you tak perlu buat 2 kali, hanya buat sekali sahaja. So kita fokus pada satu side dulu. Okay, kita fokus pada satu side sebab sama je. So saya fokus pada side yang sebelah sini, sebelah kiri. Okay, side yang sebelah kiri ni kalau awak lihat, awak ada 1 sigma bond, 1 pi bond dan 2 lone pair pada oksigen. So side sebelah kanan pun sama juga kan? Betul tak kelas? Okay. And then kita buat. So kita tahu tadi the electronic configuration, okay, the valence electronic configuration for oksigen tadi adalah 2s2, 2p4. We focus on the outermost shell. Right? And then kita lukiskan dia punya ground state orbital diagram. Okay, so this is the ground state orbital diagram. So nampak Okay, sekarang kita perlukan 1 sigma dan 1 pi. 1 sigma dan 1 pi, 2 lone pair.
Okey, saya kata lone pair adalah elektron yang berpasangan tidak membentuk ikatan. So, kita dah ada satu ni. Satu. Okey, ini adalah lone pair yang pertama. Dan ini adalah lone pair yang kedua. Okey, so kita ada two single electron. It means that one single electron here will be our sigma bond. Another one will be our pi bond. So dah cukup kelas. Perlu tak lagi nak buat promotion of electron? So tidak perlu buat promotion of electron. And we know that class, for the second shell or untuk petala yang kedua tidak ada 2D orbital. So kita dah tak boleh nak promote lagi dah. Okay, so apa yang kita nak buat pada promotion of electron ni, awak just salin saja balik the ground state orbital diagram. Like that. Okay, awak salin sahaja. And then, barulah kita pergi kepada hybridization. Okay, untuk hybridization, just now, for this oxygen, tadi kita dah tentukan 3 electron group, right? Which is the type of hybridization is sp2. So, kita dah tahu tadi sp2. Sebab tu saya suruh identify after you draw the Lewis structure. Okay, kalau you tengok dekat sini, sp2. sp2, it means that we are going to hybrid one orbital s dan 2 orbital p. So, kita akan kacukkan, okay, like that. Satu orbital s, satu orbital 2p. Ambil yang 2p belah depan dulu ya. So, dia akan jadi macam ni. Okay, so kita akan dapat sp2 hybrid orbital and 1 electron from unhybridized 2p orbital. So we know that this unhybridized orbital will be our pi bond and this electron. Nampak ada satu elektron kat sini akan jadi sigma bond. So madam kata sigma bond should come from the hybrid orbital. So the lone pair also biasanya berada dekat hybrid orbital juga. Okay? So sama. So pi bond sahaja mesti berada pada unhybridized orbital. Okay, now we are going to go to this next step. So, step number 4, draw the orbital overlapping. Okay, orbital overlapping sama macam ni kelas. Sama macam Lewis structure kita. Cuma dalam bentuk bunga-bunga yang cantik. Okay, kita buat dulu untuk sigma bond kelas. Kita buat fokus untuk sigma bond. Okay, kita buat central atom dulu. Central atom kita tadi kita dah tahu dia punya type of hybridization adalah sp, while the oxygen here is sp2. Here also sp2. Okay, so sp bermaksud linear arrangement. Okay, linear arrangement should consist of 2 loops. Okay, so like this. Don't forget to label. So here for carbon, this one is sp orbital. Okay, so untuk hybrid orbital, you need to label each loop. Pastikan awak label setiap kelopak. Alright, untuk original orbital, kita hanya label satu side sahaja. Tak perlu label semua. Okay, ini untuk carbon. And then we draw the hybrid orbital for oxygen atom. So, sp2, trigonal planar arrangement. Trigonal planar macam mana struktur dia? Struktur dia mesti ada 3 kelopak kan? Kalau you ingat dalam intro of hybrid orbital kan, yang saya ada explain dulu macam ni. Ini adalah trigonal planar arrangement. Cuma kali ni saya akan baringkan dia. Sebab apa? Nak bagi cantik lah. Okay, saya akan buat macam ni. Okay, nampak Asalkan arrangement dia masih sama. Okay, don't forget to label your orbital. So this one for oxygen. So label each loop with sp2. Okay, inside this overlap, kan? So, kena buat arrow. So, satu arrow come from oxygen, another one arrow come from carbon. Overlap or share the electron will form one single bond. So, this one should be our sigma bond. Kita punya sigma bond dah siap.
Boleh nampak And then at oxygen atom, we know that it consists of 2 lone pair here. Nampak tak? Okay, lone pair ni tadi kalau awak tengok dalam valence orbital diagram, kita tahu kita ada 2 elektron berpasangan yang tidak akan membentuk ikatan. So, awak buat macam ni lah. So, kalau lone pair, kita lukis macam ni. Kan? Yang saya dah ajar before this. So, this electron will not form any bond. So, dia adalah sebagai lone pair. Okay, and then kita nak buat untuk pi bond. Okay, pi bond, it should come from oxygen and carbon here. One side here, another one side here. Okay, kita buat between the right side, between carbon and oxygen here. Okay, ingat tadi unhybridized orbital yang kita ada adalah 2p unhybridized orbital. So 2p, p ada px, py, pz. So you can choose either one lah, terpulang. Okay, so saya lukis dulu untuk this side. Saya ambil 2px contoh So dekat carbon pun mesti unhybridized orbital yang sama, which is 2p X sama, mesti sama. Okay, and then draw the electron kat dalam. Okay, yang ni terbalik. Dia mesti overlap, mesti terbalik kan. And then don't forget to label. Okay, buat line macam ni untuk menunjukkan side to side overlapping. So this is our pi bond. The first pi bond at the right side. Okay, kita buat benda yang sama juga dekat left side. Okay, kita dah pilih 2px. So, untuk left side, saya akan pilih 2py. Contoh So, kita akan buat pada carbon. So, this one 2py. And then, kita buat pada oxygen juga. So, label sama juga 2py. So, and then dalam dia jangan lupa ada elektron that overlap antara satu sama lain. Kemudian, jangan lupa buat this line untuk menunjukkan the side to side overlap. So, like this. So, if you see here, dia punya bentuk sama macam Lewis structure. Cuma dia dalam bentuk orbital overlapping. And lagi cantik sebenarnya kan kalau awak lukis. Sebenarnya kalau awak dah faham, awak boleh direct je lukis daripada Lewis structure. Kalau you betul-betul dah faham. Okay, last step, we need to explain about the formation of sigma bond and the formation of pi bond. Okay, for the sigma bond, we know that between carbon and oxygen, overlapping of one sp hybrid orbital of carbon atom with one sp2 hybrid of oxygen atom. And then for the pi bond, we know that we have two overlapping between 2px unhybridized carbon with 2px unhybridized oxygen. So for this one, kita buat yang right side tadi kan. Okay, for the left side, overlapping between 2py unhybridized of carbon with 2py unhybridized of oxygen atom. Okay guys, that's all for subtopic 4.3. Later, I will continue with subtopic 4.4. Bye guys. Thank you.